Well, my friends, this gentle lady, aged about 57 years, has come from the Hailakandi district of Assam. Assamer Hailakandi thako. So, this is her son. She brought to her mother. The main complaint is dysphagia for last 25 years. খাবার গিলতে অসুবিধা, কষ্ট, গলায় আটকে যাচ্ছে। So, painful deglutition is called dysphagia. খাবার যেখানে আটকে যায়। There are many causes of dysphagia. কেন আটকে যায়? So, there may be tumor in the esophagus. There may be tumor in the cardiac end of the esophagus. There may be any growth in the esophagus. There may be constriction of the esophagus. Understand? There may be constriction of the esophagus. But sometimes there is no pathology. There is no pathology. But in spite of that, the patient developed deglutition, dysphagia, difficulty in deglutition or dysphagia, খাবার গিলতে পারছে না। So, it is due to relaxation of the muscles of the lower part of the esophagus. There is delayed passage of food in the stomach from the esophagus. খাবার নামতে প্রবলেম করে। This is the main pathology of this case. So this is mouth cavity, this is pharynx, this is esophagus, and this is stomach. The lower part of the esophagus delayed to evacuate, to unload the food materials which comes from the mouth. This is a disturbance, but generally malignant, not malignant, benign. Many years, patient may suffer from these complaints, years after years, but it is benign. It is benign. No problem is there. This gentle lady has treated with a variety of homeopathic and allopathic doctors. These are the prescriptions of homeopathic doctors, Dr. M. Shamsul Haq, Hailakandi, Assam. And they treated accordingly their knowledge and their capability, but no improvement of the patient. It is a psychotic phenomenon. It is a psychotic manifestation. So medicine should be given from antipsychotic list. Because you first know what is the achalasia of the cardia. This disease is known as cardiospasm. Cardiospasm or achalasia of the cardia. Now what is achalasia of the cardia? You must know. It is the condition of dysphagia or difficulty in swallowing food developed due to failure, as I mentioned already, developed due to failure of relaxation of the muscles of the lower esophagus. And that's why there is delayed of passage of food in the stomach from the esophagus. তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম ব্যাপারটা, খাবারটা নামছে ওইখানটায় আটকে যাচ্ছে। Now what is the cause? What are the symptoms? The symptoms are initially limited to solid foods and later liquids, obstruction in the lower part of the esophagus. প্রথম দিকে সলিড ফুড গিয়ে আটকে যাবে, পরে গিয়ে আস্তে আস্তে লিকুইড খাবারও অনেক সময় আটকে যেতে পারে। It starts gradually and intermittently and later on becomes permanent. প্রথমে মাঝে মাঝে হতে পারে, অল্প অল্প হতে পারে, একটা সময় গিয়ে রোগী মনে করছে যা খাচ্ছে সব সময় এরকম হচ্ছে। Reflux or regurgitation of food is very characteristic. Reflux or regurgitation of food is very characteristic. What is reflux? What is regurgitation? খাবারটা উপরের দিকে ঠেলে উঠতে চায়, খাবারটা উপরের দিকে ঠেলে উঠতে চায়।
due to pressure of the hydrochloric acid, of the bile, of the air within the stomach, পাকস্থলীর মধ্যে যে এয়ার থাকে, অ্যাসিড থাকে, তারা সবাই মিলে দল বেঁধে খাবারটাকে উপরের দিকে চাপ দেয়। অ্যান্ড the food cannot get downwards, নিচের দিকে নামতে পারে না। There is difficulty in the muscles of the lower part of the esophagus. তো খাবার উপরের দিকে ওঠার চাপ দেয়, দিলে কী হবে? খাবার পুরোতে উঠতে পারে না, উঠবে গ্যাস, গ্যাসের চাপ, বাইল, অ্যাসিড, মুখে টক বা তিতো জল আসবে মাঝে মাঝে। দ্যাট ইজ কল্ড রিগার্জিটেশন। অ্যান্ড রিগার্জিটেশন ঊর্ধ্বমুখী, নিচের থেকে আসছে, তাই একে বলা হয় রিফ্লাক্স। রিফ্লাক্স রিগার্জিটেশন ইজ ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম। নাও হোয়াট আর দ্য আদার সিমটমস? উপরের দিকে চাপ দিলে কী হবে? বুকের মাঝখানে ব্যথা লাগবে। ইসোফেগাস, ইসোফেগাস জাস্ট বিলো দ্য স্টার্নাম, এই হাড়ের পিছনে আছে। সো দেয়ার ইজ রেট্রো স্টার্নাল পেন, চাপ পড়ছে। সো সিভিয়ার রেট্রো স্টার্নাল পেন, রেট্রো মানে পিছনে, স্টার্নামের পিছন দিকে ব্যথা হয়, তাই একে বলা হয় রেট্রো স্টার্নাল চেস্ট পেন। অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট পয়েন্টস আউট দ্য সাইট অফ দ্য অবস্ট্রাকশন জাস্ট বিহাইন্ড দ্য স্টার্নাম। রোগী ঠিক বলে দেখায় এই হাড়টার নিচেই আমার প্রবলেমটা হচ্ছে। ইন দ্য লেটার স্টেজেস ভমিটিং মে অকার, কখনো কখনো বমি হতে পারে, কখনো কখনো বমি হতে পারে উইথ অ্যাসপিরেশনস অফ দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য ইসোফেগাস, খাবার দাবারের টুকরো বেরিয়ে আসতে পারে। সো রিগার্জিটেশন, রিগার্জিটেশন, অ্যাসপিরেশন, aspirations of the contents of the esophagus into the lungs via trachea, with the development of aspiration pneumonia, which is a very serious complication. খাবার দাবারের টুকরো, রসগুলো কিছুটা ট্র্যাকিয়া হয়ে লাংসের দিকে চলে যেতে পারে, তারাও উপরের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে। লাংস ইনফ্লামেশন হয়ে যাবে, লাংসের ভিতরে তো লিকুইড যাওয়ার কথা নয়, তো নিউমোনিয়া ডেভেলপ করতে পারে, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। অ্যান্ড ভেরি লেটার সিমটমস আর ম্যাল নিউট্রিশন অ্যান্ড ওয়েট লস। একটা মানুষ যদি এরকম দিনের পর দিন খাবার না খেতে পারে, যদি খাবার নাইতে না যায়, তাহলে কী হবে? সে দুর্বল হয়ে পড়বে, সে এমাসিয়েশন হয়ে পড়বে, ক্যাথেক্সিয়া হয়ে যাবে, ম্যাল নিউট্রিশন হয়ে পড়বে। ইফ দ্য কন্ডিশন রানস আফটার 15 to 20 years, এরা যেমন 25 ইয়ার্স চলছে, দ্য রিস্ক অফ ডেভেলপিং স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা অফ দ্য ইসোফেগাস, অনেক সময় অনেক দেরি হওয়ার জন্য স্কোয়ামাস সেল অফ দ্য কার্সিনোমা ডেভেলপ করতে পারে। দি ডায়াগনস্টিক কনফার্মেশান যেগুলো করার দরকার একদম সেগুলো এরা করেনি, এসব ডাক্তাররা বোঝে না, জানে না, সেসবগুলো করায়নি। এন্ডোস্কোপি অ্যান্ড বেরিয়াম ইসোফ্যাগোগ্রাফি। The confirmatory diagnosis is barium esophagography. So this is called achalasia of the cardia. Our patient demands the medicine medullarium. Our patient demands the patient medullarium because all the mental symptoms are full of medullarium. Bad news aggravates, weeping disposition, and the disease is psychotic, and the patient itself psychotic. There are many words or moles. Bad news aggravates, memory weak, so anxiety, hurriness, forgetfulness. So medullarium is the choice of medicine, and I do like to prescribe medullarium 1 m, followed by PTRS 10,000 twice with the direction twice in a day, morning and evening. আর কয়েক মাসের মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। বুঝতে পেরেছেন সব? So this is called achalasia of the cardia or cardiospasm. The cardinal symptoms is difficulty in deglutition, which is known as dysphagia. Dysphagia is the main symptom, which was initially limited to solid foods and later liquid foods also. It starts gradually and intermittently, and the next symptom is reflux or regurgitation, then the retrosternal pain, then vomiting, then aspiratory pneumonia, and very later symptoms are malnutrition and weight loss. And if runs 15, 20, 25 years, there is chance of developing of squamous cell carcinoma.
So let's see the result. I shall share you, my friends. My today's prescription is Midrenum 1 few doses followed by PTRS. I shall share you the result after 3 months.